Salut, bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien aimer cette leçon. Today, we are going to have the basic introduction. So let's go right into it. So the basic introduction, we are going to be talking about I, he, are. And then we will do some questions as in what and who. Dans le B, c'est l'introduction du verbe être parce qu'il faut connaître ce verbe pour pouvoir poser des questions. Et on va aussi savoir comment on pose des questions telles que qui, quoi, que. Donc, comme je le disais, le verbe to be. So, the verb to be is the most common verb in the English language, but it doesn't always look like to be. It changes a lot. Le verbe être, c'est le verbe le plus utilisé en anglais, mais ça n'a pas toujours l'air d'être le verbe to be parce que ça change beaucoup. Un peu comme en français, le verbe être ne s'écrit pas toujours dans le sens du verbe être parce que ça change beaucoup. Par exemple, je suis. Si tu regardes le verbe être et tu regardes je suis, ils ne sont pas similaires. C'est pareil en anglais avec le verbe to be. Donc, for a single person, pour une seule personne, we have I am, je suis. I am, I am. You are, you are, you are. Tu es. He, she, it is. He, she, it is. Pareil en français, il ou elle. It pour des choses est. He, she, it is. Pour le pluriel, plus de 2 personnes. You are. Nous sommes. C'est un peu similaire quand vous voyez tu es et nous sommes parce que en anglais, il n'y a pas ce respect qu'on a en français pour dire vous. Donc, ils disent tout simplement tu. Comme vous ici aussi, c'est pareil et la conjugaison, c'est pareil. We are. We are. They are. They are. No, one more time. I am. You are. He, she, it is. For plural, you are, we are, they are. I am, you are, he, she, it is. You are, we are, they are. And if you've noticed, you only need to remember 3 verbs, 3 conjugations. Et si tu as remarqué, tu as juste à apprendre 3 différents changements. C'est-à-dire, si tu regardes la case du singulier, tu vas voir qu'il y a juste ces 3 verbes I am, you are, he is. Tu as juste à prendre les 3 là, vu que la terminaison en pluriel, c'est la même chose que you are. Donc, ça, c'est un type. Donc, tu as juste à retenir 3 changements du verbe to be. Et voilà. Donc, to be, comment on utilise ce verbe? So, to be can be used as an auxiliary or a main verb. Donc, le verbe être peut être utilisé comme un auxiliaire ou un verbe propre. Et voici ce que tu vas apprendre, comme je l'ai dit. You only need to learn I am, he is, you are, because the rest of the endings are literally the same. You don't need to change it. So only 3 changes you need to remember.
So here is how you will ask a question, and I will show you the verb to be in his positive statement and his negative statement. So for a singular, like we've seen earlier, you have I, my. So this is how you ask a question. If someone asks you that you are doing something, you can respond, am I? So, am I, suis-je? Ça, c'est juste la terminaison du verbe au sens singulier. Donc, quand tu veux répondre au positive statement, tu sais I am. I am. Je suis. Ça, c'est positif. And this is for the written form. Donc, la partie écrit, on va écrire I am. Mais lorsqu'on parle, on dit am. Donc, on enlève le A et on met l'accent et ça devient am. So, the written form is I am and the spoken form is am. For the negative statement, written form of spoken, for the spoken, to emphasis. Donc, quand tu veux mettre l'emphasis sur quelque chose, for negative, tu dis I am not. I am not. I am not. For spoken, comme je l'ai déjà dit, ici, on enlève le A et c'est pareil ici. Donc, on a enlevé le A et ça nous donne am not. Donc, on va ça encore une fois. Pour la question, on va dire am I? Am I? Donc, le M et le I se lient comme un seul mot. Et on a aussi déjà vu l'alphabet. Donc, vous savez que le I se lit I. Donc, am I? Am I? For le positive statement, on dit I am. I am, je suis. So, when we take the A, it becomes a shortened version. For the written form of the negative statement, I am not, je ne suis pas, je ne suis pas. Et pour la forme on the speaking, I'm not, je suis pas. So, if we go to the question for are you, es-tu, are you? Positive statement, you are. Positive statement on the spoken form, you are. Negative statement, you are not. Negative spoken, you are not. One more time. Question on a singular, are you? Positive statement on the written emphasis, you are. You are. Spoken form, you are. You are. Negative statement, you are not. You are not. Spoken negative form, you're not. You're not. It's like you just take them as in one. For he, is he? Is he? Is he? Is she? Is she? Is it? Is it? Is it? He is. He is. She is. It is. His. She's. It's. He is not. He is not. She is not. It is not. He is not. She is not. It is not. He isn't. She isn't. It isn't. So, am I? Am I? I am. I am.
am, am. I am not. I am not. I'm not. I'm not. Are you? Are you? You are. You are. You are. You are. You are not. You are not. You're not. You're not. He is. Is he? Is he? Is she? Is she? Is she? He is. He is. He is. She is. She is. He is. She is. It is. It is. His. His. She's. She's. It's. It's. He is not. She is not. She is not. It is not. It is not. He isn't. He isn't. She isn't. She isn't. It isn't. It isn't. So now we are going to see some example. I am tired. I'm tired. Je suis fatigué. Je suis fatigué. I'm tired. I'm 20. I'm 20. I'm 20. J'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Are you a French teacher? Are you a French teacher? Es-tu un professeur de français? It's 10 o'clock. It is 10 o'clock. It is 10 o'clock. Il est 10 heures. He is my brother. He is my brother. He is my brother. Il est mon frère. We are learning English. We are learning English. Nous apprenons l'anglais. Nous apprenons l'anglais. They are our neighbor. They are our neighbor. They are our neighbor. Ils sont nos voisins. Ils sont nos voisins. Et les questions. Quand on pose des questions, on leur pose what, who, is it? Quoi, qui, est-il? So, what, c'est pour des choses. What is for things. Who is for people. Who is for people. Who, c'est pour les gens. Who is for people. What is it? So what is? What is? What is? So what means what is? What's your name? What's your house? What's your age? Comme je vous ai déjà dit, on enlève le i et ça nous donne le words. Et pour écrire, on dit what is. Mais lorsqu'on parle, on dit what's your age? What's your name? On ne dit pas what is your name? On dit what's your name? It is. It is means it is. It is my name. It is my clothes. It's my car. Donc, c'est ma voiture. C'est ma maison.
On ne dit pas it is my house, it is my car. On could to have a small version that give you it is. Who is? Who is? So what is the same. On a enlevé le I et ça nous donne le S. Who's that man? Who's your brother? Who's your teacher? Qui est? So who is? Quand on écrit, on dit who is. Quand on parle, who is? Who's your brother? Who's your daughter? Who's your dad? Yeah? Et c'est tout pour cette leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez bien adoré. Allez, bisous. À plus. Bye.